ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ. ಇದು ಗ್ರೀನರಾಗೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಗ್ರೀನಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ನಡೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರು BMTC ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 921 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಏನೊಂದು ಇವ್ರದ್ದು ವಿಷನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪೈನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರು. ಇವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಆಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ CEO ಆ್ಯಂಡ್ MD ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಸಿಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವರ ವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಒಂಥರ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇವರು ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? See, to be very clear with you, this Tata Motors Smart City Mobility Solution was formed to cater to urban mobility solutions as a business, bus as a service as a business. Okay. So we want aspire to be the preferred choice for transporters and the smart mobility solution in the age of zero pollution vehicles as well as the renewable energy. ಸುಮಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಿದೆ? See, we have already seen that 1,000 plus vehicles are already plying on Indian roads in different cities. Okay. Maximum number of buses are in Delhi. You must have seen recently we have inaugurated 400 buses in Delhi. Okay. And prior to that, 100 electric buses are already in operations in Delhi. 350 plus buses are already running in Mumbai. About 60 buses are running in Ahmedabad. Okay. And so on and so forth in different places. We have an order book of about, say, another 2,600 buses. So I would say by end of the financial years, you could see around 3,000 buses of us will be on the Indian roads. Yes, sir. ಸರ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಬಸ್ಗಳು ತಿರುಗಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Fortunately, you see, currently with the Gen 5 batteries, the range is coming very, very good. So far as the CSL tender is concerned, as against the 200 as a range, we are getting 220 around the range even in Delhi. Apart from that, I would say there is no range concerns. Range is much more than the contractual things because of traffic congestions, because of you can say the vehicle need to be run as the speed at the average speed of this vehicle is lower. If sometimes it happens, we have enough scope of opportunity charging. Yes. And as a principle of Tata One, you see, as a Tata ecosystem, Tata Power is our partner, and we are wearing threadbare to see that we are able to cater to these infrastructure and the range issues of the electric buses. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. I think it's much easier. You see, first of all, the people will get greater comfort. Yeah. The vehicles, as you have seen, these are zero pollution vehicles. Yes. Noise level is much lower, as well as different depending on AC and non-AC. This is of course a non-AC bus, but the AC buses, there is absolutely zero noise. There is panic button provisions, which is also doing very well.
And these vehicles are you'll see, basically speaking, in this software control vehicles, Yeah. as well as it track and trace everything, vehicles on time. So I think the efficiency will go in a much bigger way. Yeah. Plus, for the physically handicapped persons, there are special provisions. There is a greater driver comfort, and I think people will enjoy and people will relish. Apart from the challenge of the climate, apart from the challenge of from sustainability calls, people as a whole, the passengers, and we have made our surveys in different cities through independent agencies. We will find the customer delight is increasing. So Yes. people will be basically enjoying the comfort level of these buses, and will only try to fly on these buses. And Even- definitely India is also transforming these fleets, because we are committed for 2070 as a net zero, and Tata as a company by 2045 we wanted to be the net zero. So in this mission, I think this will move very well. ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ದುಬಾರಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಉಳಿತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ಸಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? See, frankly speaking, these, particularly the electric bus, so far as the life cycle cost of these buses of operations will be lower than the diesel vehicles. Yes, sir. Yes, initial investments will be higher, but a large chunk of the investment is in the battery, and battery cost is coming in a very big way. Yeah. And there are different business models as it has come. As for example, this business model is on own operate and maintain model. Some other models are also coming. Government is also making its efforts to bring a lot of things like payment securities and other mechanism to make this model a bankable one, where the banks and financial institutions also will be interested to do it. So on the whole, you can say end to end the cost will come down for the OEM, for the operator, as well as for the ultimate passengers who are the users of this vehicle. So being the pioneers in the industry, your vision is too big and the scale is too big. So how you are going to plan for the digitalization and how well the vehicle is connected digitally? See, frankly speaking, this is a software-driven technology, and digital enablement is a smart for the vehicle. Okay. The whole vehicle, including the driving operations, everything is digitally enabled. Okay. Apart from this, the RMS module and the track and trace modules, which are basically their driver scheduling, everything will be operated through a command and control center. There are ITS systems in the vehicles, VTS and ITS, these things operate together, and along with the operator's own system, the system of the STUs are also integrated. So frankly speaking, from the command and control center, you can do everything. I am giving an example. We did a pilot where with the Delhi 100 vehicles which are flying on the first lot of the Delhi vehicles. From my smartphone, I can track each of the vehicles, where the vehicle is going, where the vehicle is stopping, where the drivers actually missed a stop. So everything is traceable. And you see, gradually the digital enablement will be much larger. You just think of, today India is aspiring for 10,000, 15,000, 50,000 vehicles. Now it is on the the roads of basically the metropolitan cities or the big cities. Subsequently, it will go to the urban and rural cities. Recently, the government has announced to take it to 169 Indian cities. Okay. So definitely, it cannot be run without a totally digitally enabled system with a command and control center. Whereas the operator as well as the STUs are well integrated with the bus systems, and everything can be controlled centrally. And we are working towards it. It's happening well, and we are confident that while we are currently doing a lot of tactical solution, the strategic solutions are also forthcoming, and will be 100% on board with this digitally enabled tech. ಸರ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀರಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಜ್ನ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀರಾ? See, as I told you, currently fleet edge
I will say it is more than the fleetage what is the need of the hour for this. Okay. So definitely it will be integrated with our fleetage, but this is a much more is the set the performing challenges for the digital enablement is much higher than the current fleetage for the other vehicles. So definitely it will be integrated to our fleetage, but in the way it is required. 2030ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? See exactly the numbers I can't tell you. We will move along with the how the country moves, how the world moves. Definitely, as I told you, whereas the 2070 is the country's aim to become the net zero, we have already meant to 2045 as our plan. We call it an Alingana project. So definitely we are moving very faster with the government, PPP type of establishment, with the private establishment, everywhere we are need to do it. Additionally, I would see the batteries, the chargers are to be done along with the renewable energy, the solar, the wind energy. We have already started our hydrogen plant joint venture with one Cummins. So I think we are with the renewable technology, we will move faster and we will see that how India moves, we will move and we will always try to be the supreme and the number one in the electric vehicle bus business. ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. Thank you, sir. Yes, sir.